Freund, passt jetzt gut auf. Laufen bedeutet eine enorme Belastung für Nochen. Gelenk und auch das zentrale Nervensystem. Zudem bringt es viel nicht in den optimalen Fettverbrennungsbereich, was wiederum Muskelabbau begünstigen kann. Trotzdem laufen zahlreiche Menschen einfach drauflos. MIT den Folgen. Gelenkschmerzen, Verletzungen oder Verlust der hartaufbauten Muskulatur. Manch werden dadurch sogar extrem dun. Mir ist daher ein großes Anliegen. Hier ein Stück Aufklärungsarbeit zu leisten, denn die Risiken werden oft unterschätzt. Die Schaubstarten wird direkt MIT von Gründen, worum Laufen deinem Körper schaden kann. Also, hör auf zu laufen, zumindest so lang, bis du dieses Video zu Ende geschaut hast. Erster Grund, hohe Verletzungsrate bei Anfängern. Systematisch Übersichtsarbeiten sehen klar. Anfänger verletzen sich deutlich häufiger als Erfahrenläufer. Im Durchschnitt treten 33 Verletzungen pro 1000 Laufstunden auf. Meist Überlastungssyndrom, wie das Guillain-Barré-Syndrom, Plantarfasciitis oder Knieproblem. Das bedeutet konkret 20 bis 33 Verletzungen pro 1000 Stunden. Vorgeschrittenen Läufer leiden hingegen bei 5 bis 12. Zum Vergleich, beim Fußball sind es 15 bis 35. Oft MIT schweren Verletzungen wie Bandrissen oder Meniskussketen. Radfahren verursacht nur 1 bis 6 Verletzungen pro 1000 Stunden, meist hautischer Fungen oder leicht nie. Und die Rückenüberlastungen. Schwimmen liegt bei 1 bis 4. Skifahren bei 2. Tennis bei 4 bis 8. Set also. Laufen für Einsteiger ist im oberen Ende der Skala, auch wenn die meisten Verletzungen eher leicht bis moderat sind. Wichtig ist, MIT Zunehmender Anpassung der Muskulatur und die bessere Technik sinkt dieses Risiko deutlich. Zweiter Grund, Übergewicht. Dabei geht es nicht nur einen erhöhten Fettanteil, sondern auch zu viel Muskelmasse, die den Körper insgesamt schwerer macht. Jeder zusätzliche Kilo erhöht die Stoßkraft auf nie und die Sprunggelenk enorm. Bei starkem Übergewicht steigt, so das Risiko für Arthrose und die Knorpelschaden. Zur Erinnerung. Beim Laufen wirkt auf das nie das 5 bis 3 feste Körpergewichts. Ein Person MIT 90 Kilogramm Körpergewicht belastet pro Schritt eine MIT über 250 Kilogramms. Bei 5 Kilometers UND run 7000 Schritten summiert, sich das auf über 350 Tonnen Ersatzlast. Zwar bedeutet cumulative Belastung nicht automatisch Verschleiß, da das nie für cyclisch Belastungen gebaut ist, aber nur bei langsamem Einstieg, können Einheiten die begleitende Muskelaufbau, der die Gelenk schützt. Dritter Grund, Falschtechnik oder alte Verletzungen. Einschlecht Laufbiomechanik sowie für Meniskus Dash, Kreuzband, oder Knorpelverletzung erhöhen, das Risiko für Ernutproblem. Beispiel, Überstreitung, also in der Fuß zu weit wo dem Körperschwerpunkt aufsetzt, steigert die Gefahr für Guillain-Barré-Syndrom oder Kniebeschwerden bis zu 50%. Auch ein schwäches Muskulatur führt häufig zu Hüftkollaps beim Aufsetzen und steigert das Risiko für Patelspitz-Syndrom 40 bis 50%. Männer neigen dazu, dies Muskulatur zu vernachlässigen. Trainiert also embedden auch den Gluteus Maximus und die Medius. bereits eine Kreuzbandverletzung hat ein 6 bis 7-fach erhöhtes Risiko innerhalb von Jahren Arthrose zu entwickeln. Auch nach Meniskusverletzung steigt die Wahrscheinlichkeit für Knieproblem das Dreifache. Kurz gesagt, ein schlechte Technik in Kombination MIT alten Verletzungen vervielfacht das Risiko. Aber MIT gezieltem Training und die verbesserte Technik kann man die Belastbarkeit der Knies deutlich steigern. Vierter Grund, Training im falschen Intensitätsbereich. Willi Laufen ständig im roten Bereich. Also bei sehr hoher Intensität. Das führt nicht nur zu Belastungen, sondern wirft auch das Ziel eines effektiven Fettstoffwechsels. Zone 2 Training. 60 to 75% der maximalen Herzfrequenz ist optimal für Fettverbrennung und die Regeneration. Die Faustregel, Laufen oder Gehen, so dass nach Nasenatmung oder flüssig Gespräch möglich sind. dauerhaft im hohen Pulsbereich läuft, Nuts Kohlenhydrat als Primärenergiequelle.
Sin die Spikerleer, Grafter Corpora auf Muskelprotein Zurich, Musculator Word Absbot, Studien Zagen, Regional Massages Training im Hohen Pulsbereich, Kenden Muskelaufbau, Trotz Krafttraining im bis zu 31% hemmen, Dazu Commoner Hoder Cortisolspiegel, Schlechtier Regeneration UND Gestigurts Verletzungsrisiko, Losung, 80% lockerer, 20% intensive Einheiten, auch VO2 Max zu verbessern. EIN Zentrale Wort für Gesundheit UND Lango Bigkeet. Fünfter Grund, Jeschwats Immensystem nach intensiven Einheiten. Vor allem nach langen, harten Laufen oder bei schlechtem Wetter ist das Immensystem geschwächt. Das Risiko für Infekter aber Atemweg ist 2 bis 6-mal höher als bei modernem Training. Neuer Studien zeigen zwar, dass dieser Effekt kleiner ist als gedacht UND stark von Ernährung, Schlaf UND Trainingsgewohnheiten abhängt. Dennoch bleibt ein erhöhtes Risiko. Moderate Belastungen hingen stark in das Immensystem nachweislich. Damit laufen die nicht schade. Sondern die Nachwurm bringt. Hier 6 Tipps. Mehr langsame Einheiten. Zone 2 ist entschieden für Fettverbrennung UND Ausdauer. 80% locker, 20% intensiv. Langsam steigern. MIT 10 to 15 Minuten beginnen UND Pro Woschhoxens 10% steigern, Überlastung zu vermeiden. Technik optimieren. Kopf aufrecht, Blick nach vorn, Mittelfußeln down, Bodenkontaktzeit, lockere Arm, passen chill. Krafttraining integrieren. 2 to 3 Laufeinheiten MIT 2 to 3 Krafteinheiten kombinieren, Gelenk zu stabilisieren. Regeneration ernst nehmen. Fortschritt Endstate in der Erholung. Schliff-Mangeler Hot das Verletzungsrisiko erheblich. Ernährung anpassen. Wir langen oder intensiven Einheiten Kohlenhydratzufuhren, Proteinbedarf 2-5g/kg decken. Bei Bedarf MIT Supplementen wie Elektrolyten oder Proteinpulver ganzen. Fazit. Laufen hat viel Vorteil, aber nur, wenn man es richtig angeht. Unterschätzt niemals die Risiken. Achte auf Technik, Belastungssteuerung, Regeneration UND Ernährung. So vermeidet du Verletzungen UND nutzt die positiven Effekt aus. Also, geh laufen, aber mach es klug UND strukturiert.